ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So, anybody? You tell? No? Okay, you tell. Each line. वो प्रसाद ले आया, सुबह जो प्रसाद था ले आया। Anybody, please? Yuyam cha pitrana vadishta. Yuyam cha pitrana vadishta. Deva devena cha nagha. Deva devena cha nagha. Praja sargaya hikatam. Praja sargaya hikatam. Vrikshan nirdagdum arhata. Vrikshan nirdagdum arhata. Anybody else, please? Yes? Yuyam cha pitran vadishta. Yuyam cha pitrana vadishta. Deva devena cha nagha. Deva devena cha nagha. Praja sargaya hikatam. Praja sargaya hikatam. Vrikshan nirdagdum arhata. Vrikshan nirdagdum arhata. Any others? Mataji's? Cha pitrana vadishta. Yuyam cha pitrana vadishta. Deva devena cha nagha. Deva devena cha nagha. Praja sargaya hikatam. Praja sargaya hikatam. Vrikshan nirdagdum arhata. Vrikshan nirdagdum arhata. Mataji's? Yuyam cha pitrana vadishta. Yuyam cha pitrana vadishta. Deva devena cha nagha. Deva devena cha nagha. Praja sargaya hikatam. Praja sargaya hikatam. Vrikshan nirdagdum arhata. Vrikshan nirdagdum arhata. Too late. Yuyam cha pitrana vadishta. Deva devena cha nagha. Deva devena cha nagha. Praja sargaya hikatam. Praja sargaya hikatam. Vrikshan nirdagdum arhata. Vrikshan nirdagdum arhata. Yes? No more? Please try word by word. So I just do Russian or No, so many English speaking. yeah, because there are many English speaking. Oh, I see. Many English speaking. I see. Because you can speak English? Yes? I have only Russian. Oh, all right. Hi. One of you. Yuyam. You. We. Cha. Also. Russian. Pitra. By your father. Отца. Vadishtaha. Ordered. Получивший наказ. Deva devena. By the personality of Godhead. The master of the masters. Верховной личности Бога, владыки владык. Cha. Also. Также. Anaghaha. O sinless ones. Обе грешные. Praja sargaya. For generating the population. Для произведения потомства. He. Indeed. Уже. Katham. How. Как? Vrikshan. The trees. Деревья. Nirdhagdum. To burn to ashes. Сжигать. Arhata. Are able. Можете. Translation.
O pure-hearted ones, your father, Prachina Barhi, and the Supreme Personality of Godhead have ordered you to generate population. Therefore, how can you burn to ashes these trees and herbs which are needed for the maintenance of your subjects and descendants? Перевод. Вы чистые сердцем, ваш Отец Прачинабархи и сам Верховный Господь велели вам умножать население земли. Зачем же вы сжигаете деревья и травы, столь нужные для жизни ваших подданных и потомков? Finish? We see here Prabhupada is not giving any purport. Здесь Шрила Прабхупада не комментирует. Our business is to follow the Acharya who are according to scripture qualified. И наша задача это следовать ачарьям на основе квалификации. And one who follows his instruction, he become an Acharya or a teacher. Тот, кто следует этим наставлениям, становится ачарьей или учителем. That's called Sadhu, Shastra or Guru. Называется саду, шастра и гуру. They are beyond three defects of the conditioned soul. Они не затронуты недостатками, тройственными недостатками обусловленной души. So we follow. So if you don't mind, we read the purport and translation of in order to save time, of the next verse, verse 11, where Prabhupada is giving some purport. Yes? Поэтому, если вы не возражаете, для того, чтобы сэкономить время, мы прочитаем перевод и комментарии следующего текста, и мы будем говорить на основе комментариев Прабхупады. I request, is there any Bhagavad Gita of Russian? Bhagavad Gita here? Бхагавад-гита на русском есть у кого-то? Okay, if possible. Yes. First, that verse of Bhagavad Gita, please find out this verse, which says, chapter 3, verse 21. Please. Okay. Yeah. Read the second verse. Text number 11. Translation and only the purport. The path of goodness traversed by your father, grandfather, and great-grandfathers is that of maintaining the subjects, prajas, including the men, animals, and trees. That is the path you should follow. Unnecessary anger is contrary to your duty. Therefore, I request you to control your anger. Перевод 11 текста. Ваш отец, дед и ваши прадеды избрали праведный путь. Они оберегали всех своих братьев и подданных, будь то люди, животные или растения. Этот путь, заповеданный вам, чрезмерный гнев, помешает вам исполнить свой долг. Поэтому прошу вас, обуздайте свой гнев. Prabhupada. Here, the words Pitra Pita Mahenapi Justam Vah Prapita Mahai depict an honest royal family consisting of the kings, their father, their grandfather, and their great-grandfathers. Such a royal family has a prestigious position because it maintains the citizens or prajas. The word praja refers to one who has taken birth within the jurisdiction of the government. The exalted royal families were conscious that all living beings, whether human, animal, or lower than animal, should be given protection. The modern democratic system cannot be exalted in this way because the leaders elected strive only for power and have no sense of responsibility. In a monarchy, a king with a prestigious position follows the great deeds of his forefathers. Thus, Soma, the king of the moon, here reminds the Prachetas about the glories of their father, grandfather, and great-grandfathers. Комментарий Шрила Прабхупады. Слова Питра, Питамахена, Питюштамба, Прапитамахай рисуют образ праведного царского рода царевичей, их отца, деда и прадедов. Такие царские династии пользовались большим почетом, ибо их представители заботились обо всех своих подданных праджах. Праджи — это все, кто родился и живет во владении того или иного правителя. Благородные цари из древних династий помнили, что должны заботиться о каждом существе, будь то человек, животное или растение.
Нынешняя демократическая система правления намного уступает монархии, потому что современные главы государств слишком заняты борьбой за власть, что он думает о своем доме. В монархическом же государстве царь, окруженный всеобщим почетом, никогда не сойдет с пути, которые проложили его великие предки. Поэтому здесь Сома, повелитель Луны, напоминает предкам о славном правлении их отца, деда и прадеда. So, there are a lot of things we can learn from this verse. Мы можем очень многому научиться из этого стиха. Sorry. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestha Bhakta Vishnuti Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauruvani Pracharini Nirvishesha Shubham Asya Sakshathariti Samastu Sasya Yukta Sutta Kintu Purva Japya Yukta Subhandi Gurusya. So you can see the ideal characteristic of the path you should follow. Unnecessary anger is contrary to. Therefore, I request you to control your anger. Здесь говорится An ideal society. об идеальном обществе. Picture. Говорится, что этот путь заповедан вам, чрезмерный гнев помешает вам исполнить свой долг, поэтому прошу вас соблюдайте свой гнев. We understand from God, Chaitanya Mahaprabhu said that this movement will spread everywhere by the devotees who will be preaching and educating people to Krishna consciousness. Мы знаем о предсказании Господа Чайтаньи Махапрабху, который говорил о том, что это движение будет распространяться повсюду, и преданные будут проповедовать и давать людям образование в сознании Кришны. And Chaitanya Mahaprabhu said, Amaraggai Guru Haya. We all become Guru here. Guru means teacher, means preacher. И Чайтанья Махапрабху говорит, Амара Агьяя Хая Гуру, все вы должны стать гуру, все вы должны стать преподавателями и проповедниками. So, who can become the teacher? Кто же может стать преподавателем, учителем? Who is the disciple? Тот, кто является учеником. And who is the disciple? А кто же ученик? One is disciplined. Тот, кто следует дисциплине. Discipline means Что you. значит? Prabhupada said, anybody come to Krishna consciousness, have got beginning is initiation. Then he is saying, read this book, Upadeshamrita, to make advancement. Что значит дисциплина? Это значит, придя в движение, получить посвящение по началу духовной жизни и затем читать Упадешамриту для того, чтобы продвигаться в духовной жизни. And the very first sloka he said, Vacha Vega, Krodha Vega, Udara Vega, Upastha Vega, Mano Vega, Krodha Vega. One who controls all these things, he can, Shishat, he can chastise, he can teach others. Are you doing that? И в самом первом стихе Упадешамрити говорится Вача Вегам, Манас Крота Вегам, тот, кто контролирует все побуждения своего тела и ума, может принимать учеников и руководить ими. One of the here it said, therefore I request you to control your anger. И здесь в этом стихе говорится, поэтому я прошу вас контролировать свой гнев. Somebody say, as long as the body is there, there will be tongue like to take palatable dishes. What I don't want to say, you know that, palatable dishes. Говорится, что до тех пор, пока есть тело, есть потребность языка вкушать прекрасное блюдо. Who doesn't like
taking palatable dishes. Кому-то не нравятся вкусные блюда. Yes? Yes? Всем- When you want to become a teacher, you have to have control. Но если вы хотите стать учителем, надо контролировать себя. Who doesn't get angry? Everybody Кто-то gets не angry. делается, You have to control. но надо контролировать. And many others, mentioning 16. И все 6 побуждений, которые упомянуты. Otherwise, you distribute books, some 70% by suppose is a almost preaching means you cannot, you talk and at once you cannot make somebody bhakta. It takes time. Потому что просто распространив книги невозможно сделать людей бхактами, для этого нужно время. So Prabhupada said that these books are meant for you first. First read this book and preach to others and then give this book to others. Прабхупада говорит, что в первую очередь эти книги предназначены для вас. Вы их должны читать, исследовать им, а затем уже проповедовать другим. It is not easy that everybody become saint. Не так легко, не каждому суждено стать святым. Everybody has to pay the price Для этого надо заплатить цену. to achieve anything, Для того, чтобы достичь чего угодно, especially something valuable. особенно чего-то ценного. If I tell others, do this, he won't do, but if with love and affection you teach him and he says, he finds you also acting on that platform, he will take it. Если мы просто скажем кому-то что-то сделать, совсем не факт, что человек сделает, но если мы показываем пример своим поведением и наставляем человека, он будет следовать. As long as this body is there, everybody will be eating, sleeping, mating, defending. До тех пор, пока тело существует, будет существовать еда, сон, совокупление, оборона. Thus, it is scripture, it is said that, Pasubhi samana. If somebody does not follow what scripture said, simply eating, sleeping, mating, defending, no better than an animal, is just maybe little polished. Поэтому в Писании говорится, самане Пашубхи самана, что если человек занимается только едой, сном, совокуплением, обороной, он ничем не лучше обычного животного, может быть, слегка более рафинированная личность. So, Krishna consciousness means it is something, you see, Balaram is the guru and he has got a plough, that means cultivation, cultivate. Для того, чтобы духовная практика развивалась, нужна культивация, поэтому Баларама, изначальный гуру, ходит с плугом. Means, he is teaching us to cultivate means you practice Krishna consciousness. Культивация обозначает практика сознания Кришны, это то, чему он нас учит. If you don't practice, then how you develop a good and ideal character? Если мы не будем практиковать, как мы разовьем идеальное качество? Our previous acharyas, we see Ramanacharya, Jamunacharya, Chaitanya Mahaprabhu, they showed this. He said, Chaitanya Mahaprabhu, I came here to teach Krishna consciousness, showing the ideal devotee and guru, teacher. Мы можем видеть, что все предыдущие ачарьи, Рамануджачарья, Мадхвачарья, и особенно Господь Чайтанья приходили, и они показывали идеальный пример своим поведением того, что такое сознание Кришны. That is, Bhagavad Gita, Krishna says, Jajat acharati sestas. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, Ядьяда чарити шестас. Yes, please see. Jajat acharati sestat tat evitaru jana. Sajat pramanam kurute lokastatcha anuvartate. Whatever action a great man performs, translation, common men follow, and whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursue. Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру, и какие бы нормы ни устанавливал он своим поведением, их придерживается весь мир. You did the translation also? So here Krishna himself, he is actual guru, he is Adi Guru. Сам Кришна является изначальным гуру, Ади-гуру. So if we follow what Krishna says, and our Acharya is coming in Ebang Parampara Praptam from
from guru to disciple. And then disciple, if he is ideal disciple, he become guru. And thus this way it is coming down. So we cannot change it unless a great acharya, he has got the authority, he can. So, yes? И если мы Слайд. следуем Кришне, становимся верными учениками Кришны, мы становимся идеальными личностями и сами занимаем положение ачарьев, и мы должны учить строго тому, что говорит Кришна, мы не можем ничего менять, только великие ачарьи могут приносить какие-то изменения. It shows the devotees here sitting, all of us, they are coming also thousands, they have got a great responsibility. Это обозначает, что все преданные, которые здесь сейчас находятся, и все остальные тысячи преданных, несут на себе очень большую ответственность. Krishna says, I am the gati, I am the ultimate goal. Кришна говорит, я являюсь гати, высшей целью. And so how to achieve the goal, the destination, practicing Krishna consciousness. Как же можно достичь цели, предназначения благодаря практике сознания Кришны? And the guideline, sadhu, shastra and guru. И наше руководство это саду, шастра и гуру. See here Prabhupada is coming, many sadhu, shastra, guru there. Prabhupada is trying to fulfill the prediction of Chaitanya Mahaprabhu under the guidance of his guru. Под руководством своего гуру Шрила Прабхупада воплощает в жизнь предсказания Шри Чайтаньи Махапрабху, следуя цепи ученической преемственности. And Prabhupada himself, what he did, he said in the disappearance day of his spiritual master, that I did not know, I tried my best to fulfill, carry out very sincerely the order of my spiritual master, to fulfill the prediction of Chaitanya Mahaprabhu. I did not know this will happen, but Сам Шрила Прабхупада говорил в день ухода Шрилы Бхактисиданта Сарасвати, что я просто искренне пытался выполнить наставление своего духовного учителя и помочь в воплощении жизни предсказания Господа Чайтаньи Махапрабху. Я даже не знал, что из этого получится. but I did not know we will be successful. Я не знал, будет ли успех. But I understand our previous acharyas watching, Chaitanya Mahaprabhu is associate, and our previous acharya, they send you all wonderful boys and girls to help me, so that we together we can work to fulfill the prediction of Chaitanya Mahaprabhu. Но я понимаю, что за моими усилиями наблюдает сам Господь Чайтанья и все предыдущие ачарьи, поэтому они послали мне замечательную помощь прекрасных юношей и девушек, которые помогают мне воплотить в жизнь это предсказание. I took the words of my spiritual master little seriously and tried to implement it. Я серьезно воспринял слова моего духовного учителя и постарался их воплотить в жизнь. So, and now it has got a little footing, this Krishna consciousness, and we see within 10 years it became a Hare Krishna, it became a household word throughout the world. И мы можем видеть, как движение сознания Кришны все больше и больше утверждается. Всего лишь за 10 лет фраза Харе Кришна стала известна по всему миру. So, our Acharya send you all these wonderful boys and girls to help me to fulfill the desire, and as I did, you also take the words of your spiritual master seriously and try to implement it. И Шрила Прабхупада говорил, что поскольку я искренне пытался выполнить наставление своего духовного учителя, предыдущие ачарьи послали мне замечательную помощь, множество способных юношей и девушек, и вы также должны серьезно воспринять слова своего духовного учителя и попытаться мне помочь. And Prabhupada became little emotional, and he could not
His voice choked up, he hardly could speak. И Шрила Прабхупада был охвачен глубокими чувствами, у него голос прервался, он даже не мог продолжать. He said, "You did not see me before, neither I saw you before." Он сказал, что вы меня до этого не знали, я вас тоже никогда не видел. We did not have any before know each other. До этого у нас не было ничего общего. But this is all arranged by the Lord. А все это устроил сам Господь. The Lord always had a plan, we may not know. У Господа всегда есть план, о котором мы не знаем. So I think if you do like that, then you will become Krishna conscious. And this, everything he is not saying, I may be telling from here and there. And he said that, as Bhaktivinoda Thakur says, this movement has to go 10,000 years. If you become ideal devotee, ideal sannyasi, brahmachari, leader, temple president, following sadhu, shastra and guru without changing basic thing, definitely will be successful. And history will glorify this movement. И Шрила Прабхупада говорил очень много о том, что это движение было предсказано еще Бхактивинода Тхакуром, что оно будет развиваться на протяжении 10 тысяч лет, но для вас, для всех важно стать идеальными, преданными, грехастными брахмачариями, саньяси, для того, чтобы достичь успеха. And how to do it, all the details, Prabhupada said, all the question, ideal questions, answer is in my book. You simply see and discuss and solve your problem. И Шрила Прабхупада сказал, что все знание, ответы на все вопросы находятся в моих книгах, поэтому если вы будете их читать, вы сможете решить все проблемы. One of our Acharya said, our business is, which Prabhupada Goswamis, that Tadero Charana Sevi. We should be always trying to fulfill the desires of our previous Acharya, the essence of which is given by the present teachers, Acharyas, distillation. And thereby they will bless us and we will be successful. Наша задача является следовать по стопам предыдущих учителей, ачарьев, и если мы будем это делать, мы получим благословение на успех. Life after life, we will be cherishing this desire, staying in association with the like-minded devotees. Мы можем жизнь за жизнью выполнять их желания, находясь в обществе преданных соратников. So, previously there are great kings, ideal, and set of example how to run the country or protect their subject. Things have been changing. They gave up all this system now. Democracy, democracy. Раньше была идеальная система правления, как здесь описывается, обо всех подданных была забота, но сейчас все это меняется. Демократию, что Прабхупада называл demon crazy, то есть это демоническое безумие. So if that Krishna said in Bhagavad Gita, who are demon and who are devotees. Кришна объясняет в demigods. Кто такие преданные, полубоги, а кто такие демоны. Krishna Bhakta Bhavedaiva, those who are really devotees of Krishna, they develop all the wonderful qualities, character of demigods. Те, кто на самом деле преданные, они развивают только самые лучшие качества, подобные качествам полубогов. Without developing godly qualities, one cannot associate with God. Не развив божественные качества, невозможно общаться с Богом. So one should be disciplined, one should be self-controlled, one should strictly follow the instruction of ideal teacher. Only then he can go back to Godhead.
Поэтому необходима дисциплина, самоконтроль, строгое следование наставлению предыдущих учителей. Только в этом случае можно вернуться к Богу. Without doing that, one cannot perfectly follow the instruction of the spiritual master's ideal. Neither can go back to Godhead. Не следуя дисциплине, невозможно не выполнить наставление духовного учителя, не тем более вернуться нормально за духовным. So you have got a great responsibility, all the devotees of ISKCON. Поэтому на всех нас, преданных ISKCON, лежит очень большая ответственность. So, and the guideline is the Shastra. И руководство находится в шастрах. And the present Acharya Prabhupada. И то, что говорит предыдущий ачарья, то есть настоящий ачарья Прабхупада. And Prabhupada was not selected democratically. Прабхупада не выбрали демократическим путем. Real teacher is self-manifest. Истинный учитель самопроявлен. Can one person, I want to accept him, and see, he can dispel, remove my doubts. Его выбирали духовным учителем, потому что люди видели, что он может рассеять все мои сомнения. And Prabhupada's book is there, who can teach and who can become disciple, student. И в книге Прабхупады объясняется, кто может учить, а кто может стать учеником. If the teacher is qualified and the student is also qualified, result definitely will be very good. Если учитель и ученики квалифицированные, результат будет замечательный. And then history will remain, yes, here is the descendant of Hesi Bhaktivedanta Swami Prabhupada, they are following his instruction. И историки отметят, что потомки духовные Бхактивиданты Свами Прабхупады строго следовали его наставлениям. Otherwise, the king always, though he is God, to set up example, Lord Ramchandra, personally God himself, he will consult. I am making this decision, what do you think? He'll ask the Brahmins, not with Kali Yuga having this. I am a Brahmin. No. Have you controlled your mind? Have you controlled your senses? Are you forgiving? Are you truthful? Then you listen. Даже сам Господь Рамачандра, несмотря на то, что он был Верховным Господом, идеальным царем, прежде чем принимать какие-то решения, консультировался с браманами, и браманы означает, как в Кали-югу, просто наличие шнура. Это обозначает человек, который идеально контролирует свой ум и чувства. Society is compared in Vedic literature like a body, and body have got different limbs and having different functions. Общество сравнивается в ведической литературе с телом, а у тела разные части. So head of the society means brain is those who are Brahmanically qualified. И голова общества, мозг общества – это браманы, обладающие качествами. And he must, and the king who protects others, or those who are rulers, they must consult with the well-versed in scripture and action also act according to scripture. И те, кто руководят обществом, должны с ними советоваться и действовать на основе Писания. And Krishi Gorakha, those are Vaishya, characteristic, they produce food with simple life, cultivating land, growing grains, foodstuff, fruits, vegetables, all these, milk products, and Shudra means Kali Yuga, everybody Shudra, they may work under them. И байши должны заниматься защитой коров, возделыванием земли, обеспечением продуктами питания, а шудры, большинство людей должны просто заниматься служением. And before leaving from our physical vision, Prabhupada told to his disciples that institute Varnashram Dharma. Прежде чем уйти, то есть из нашего физического, то есть покинуть физический план в этом мире, Шрила Прабхупада дал наставление развивать Варнашраму Дхарму. He also told many other instructions. Don't change what I gave you.
basic thing. И он также давал другие наставления. Он не хотел то, чтобы меняли то, что его наследие. So, who will be the future of ISKCON? Что будет в будущем с ИСККОН? So in India, that is why I say, ideal kingdom is as Lord Ramchandra's time was there, Maharaj Parikshit, Yudhishthir, Prithu, like that. Идеальные цари, описанные в Священных Писаниях, это Махараджа Юдхиштира, Притху, Амбариши, Господь Рамачандра. There are also bad, there are many kings, like King Beno, Kamsa, many. Также описаны такие примеры царей, такие как Бену, Камса, And Ravan. Равана. And at that time, the people were not happy when Beno, Kamsa, Ravan was there. И люди под правлением Бену, Камсы, Раваны не были счастливы. Whereas Lord Ram's, Yudhishthir, Parikshit, Prithu, and like other ideal kings' time, the subjects were very happy. Под руководством таких идеальных царей, как Амбариш, Притху Махарадж, Юдхиштира, все были счастливы. So these people, they're the kings, so the teachers, they set up an example. We should follow their footprints. И эти идеальные цари показывали нам пример, которому мы должны следовать. Thus, ultimately, we will become pure devotee. Чтобы мы в конечном итоге стали чистыми, преданными. I would like to say what Prabhupada said about Jajat Acharati Sestas. Can somebody read the purport, please? И Шрила Прабхупада объясняет этот It's gone. стих следующим образом. So, can you read the Russian purport? Huh? Yes, thank you. Обыкновенным людям всегда нужен лидер, который учил бы их собственным примером. Тому, кто сам курит, не удастся отучить от этой привычки других. Господь Чайтанья говорил, что прежде чем кого-либо учить, необходимо самому стать образцом для подражания. Того, кто учит таким образом, называют ачарьей, идеальным учителем. Человек, который берется учить других, должен следовать предписаниям шастр, священных писаний. Он не имеет права устанавливать собственные правила, противоречащие указаниям Писаний, такие как Ману Самхита, которые являются сводами законов для всего человечества. Поэтому наставление лидеров общества должны основываться на предписаниях шастр. Человек, стремящийся к совершенству, обязан следовать правилам, которым следовали великие наставники. В Шримад Бхагаватам тоже сказано, что каждый должен идти по стопам великих преданных. Только так можно достичь духовного совершенства. Царь или глава государства, отец и школьный учитель являются наставниками по самому своему положению. На каждом из них лежит огромная ответственность за судьбу своих подопечных, поэтому они должны хорошо знать основные священные писания, в которых изложены законы нравственности и духовной жизни. English? Translation. Whatever action a great man performs, common men follow, and whatever standards he sets by exemplary acts, all the world... Nothing they can hear. You are hearing. I am here. Purport. Can you hear? Yes? Yes. People in general always require a leader Yeah. who can teach the public by practical behavior. A leader cannot teach the public to stop smoking if he himself smokes. Lord Chaitanya said that a teacher should behave properly before he can begins teaching. One who teaches in that way is called an acharya, or the ideal teacher. Therefore, a teacher must follow the principles of Sastra, scripture, to teach the common man. The teacher cannot manufacture rules against the principles of revealed scriptures. The revealed scriptures, like Manu Samhita and similar others, are considered the standard books to be followed by human societies. Thus, the leader's teaching should be based on the principles of such standard sastras. One who desires to improve himself must follow the standard rules
as they are practiced by the great teachers. The Srimad Bhagavatam also affirms that one should follow in the footsteps of great devotees, and that is the way of progress on the path of spiritual realization. The king or the executive head of a state, the father, and the school teacher are considered to be natural leaders of the innocent people in general. All such natural leaders have a great responsibility to their dependents. Therefore, they must be conversant with standard books of moral and spiritual codes. Our goal is to either back to Godhead or be always joyful. That is what Prabhupada says. Наша цель – это вернуться домой, назад к Богу и быть всегда счастливыми. As many here I see, maybe many years in the Krishna consciousness practice, do you feel you are joyful? You free from tension, anxiety, become leading a peaceful life and enjoying? Yes? Not many. Благодаря многим годам сознания Кришны, практики духовной, мы должны стать радостными, счастливыми, свободными от беспокойства, напряжения. Правильно такое происходит, да? Yeah? Да? Yeah? Not a very good sign. Not a very hopeful sign. Что-то не очень хороший признак, не очень бодрый ответ. Why? Why? Почему? Let us ask, are you strictly following what Prabhupada said? Are you reading his book or just distributing his book? You distribute, you don't read and act. Next life maybe you open a shop. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, religious bookstall. Важно задать себе вопрос, следуем ли мы процессу, и для того, чтобы следовать процессу, надо хотя бы книги прочитать, узнать, в чем процесс заключается. Или мы просто книги распространяем в этой жизни и решили оставить чтение книг на следующую жизнь. But if we set up example, develop that sort of character, when Prabhupada started the movement, he wrote down in that, Chaitanya Chaitanya gave it. Who is a Vaishnava? See, he develops this quality, simply by surrendering, he develops this quality. A Vaishnava. And then you can be associated with Vishnu and go back to Vishnu Loka, the spiritual world. Прабхупада все ясно описал в книгах, если вы хотите стать преданными, вот все качества преданного описаны в читании Чаритамрити. Если мы такие качества разобьем, мы очень легко станем возвышенными личностями, вернемся на Кришну Локу. So here this society of ISKCON means become devotee, Baba said it requires suppose here nobody is 7 feet, at least within 5 to 6 feet. So you require 7 feet place. Baba once said, I told you this, you require little place to sleep, little small place to stay, if you are a grihastha, bare necessities, some bare clothing, necessities, and some food, and chant Hare Krishna. Read Krishna book or listen, the literature given of Krishna consciousness, and try to make somebody bhakta. Сознание Кришны очень простое. Нам нужно небольшое место для того, чтобы жить, там 2 на 3 метра, может быть, какая-то одежда, чуть-чуть каких-то продуктов, и все остальное время можно посвятить духовной практике и распространению сознания Кришны. So, Prabhupada did, Bhaktivedanta Thakur did, and there are so many followers are coming here. Шрила Прабхупада показал сам такой пример, так же, как и предыдущие ачарьи, благодаря им мы сейчас здесь. We also do the present generation, say 3rd generation, something. Do that, there are people, many people will come. Many people will come to Krishna consciousness. И мы должны также позаботиться о том, чтобы многие люди пришли в сознание Кришны. And this will go on, according to Bhaktivinoda Thakur, coming 10,000 years. И Бхактивинода Тхакур говорит, что это движение будет развиваться 10 000 лет.
So here is an indication or challenge. Now if we maintain our purity standard, then people will appreciate. И наша задача – это показать высокий стандарт чистоты, который бы впечатлил людей. And so this is to us a challenge. Are you maintaining standard, purity, quality? Это наше испытание, поддерживаем ли мы должный стандарт чистоты и качества. And to do that, Prabhupada said, I have given you everything. In my book, everything is there. As long as you are distributing book and following this thing, definitely this will go on. И Шрила Прабхупада сказал, что в моих книгах есть все, если вы читаете и распространяете мои книги, то, безусловно, это движение будет развиваться. You will become Krishna conscious and make innumerable people Krishna conscious. Если вы станете сознающими Кришну сами, вы сможете сделать сознающими Кришну бесчисленное количество людей. You will be free from tension, anxiety when you practicing, and peaceful life enjoy, and life will be jubilant, full of joy. Вы сможете освободиться от всего беспокойства, и вы будете счастливы, радостны и будете жить замечательной жизнью. I will finish it here in 15 minutes or 10 minutes. Some question or comments. В конце мы оставим 10-15 минут на вопросы или комментарии. You mentioned that Varnashrama is monarchy. It's based on monarchy. I see. You say that we have to establish Varnashrama in ISKCON. ISKCON is run by GBC, which is a board of directors. It's based on democracy. They make it by voting. It's a democratic principle, it's not a monarchy. So how can we implement Varnashrama in ISKCON if we don't have a monarchy? Вопрос в том, что система Варнашрама основана на монархии, а у нас в ИСККОН демократическая система управления в форме GBC. Каким же образом мы можем восстановить Варнашрам? I think it's a very good question. Это очень хороший вопрос. I am sure those who are best devotee will say, what does it mean GBC? Prabhupada said, I asked somebody, what does GBC means? How one qualifies to be? Is it elected or selected? Однажды я спросил GBC, что значит GBC, как можно стать GBC? Это избранные или выбранные? Prabhupada's book I heard, GBC means one is a top devotee, Vaishnava. В книгах Шрилы Прабхупады, насколько мне известно, Шрила Прабхупада отзывается о GBC как о самых высших вайшнавах. There are other leaders there, temple president, Другие лидеры также присутствуют, такие как президент храма, sannyasi, саньяси, guru, гуру, spiritual master, духовный учитель. and Prabhupada says each of their qualities. He says that these are the symptom of a guru, a symptom of a sannyasi, symptom of others. И Шрила Прабхупада прекрасно описывает в комментариях признаки каждого, кто такой духовный учитель, кто такой саньяси, кто такой преданный. I'm seeing at present they are calling meeting of sannyasi, guru, GBC, sangha, SGGS. И вот сейчас организовывается собрание саньяси, гуру и GBC сангха. And they are discussing different issues of ISKCON and the challenges. И они обсуждают различные вопросы и сложности в ИСККОН. And Prabhupada said, always remember this policy, principle of unity in diversity. И Шрила Прабхупада всегда подчеркивал принцип единства в многообразии. So depending on time, place and circumstances, Prabhupada said, my books are there, ideal questions answered. We should discuss and then come to the point how to face the challenge and resolve it into factors and solve it.
И еще Прабхупада сказал, что все описано в моих книгах, поэтому, Excuse me. простите, вы должны Medicine. обсудить их и... Medicine. Это лекарство. Вы обсудить их и понять, каким образом преодолевать сложности и продолжать развивать движение. Make sense, sir. Who commented and asked or whatever, how you feel about my answer. Есть- I cannot answer you in whether it is black or it is white, or it is blue or Я не могу green. дать на этот, And you think the guideline which way we should go. на этот What I вопрос understood from my guru, Prabhupada. четкий ответ, черный или белый. Может, ответ будет такой какой-то синеватого цвета, потому что я повторяю то, что я слышал от своего гуру. Как вы чувствуете, отвечает этот вопрос на что-то или нет? Yes? Not so much. Не особо. What it says? Not so much. Not so much. I am sorry, I have got limitation. Извиняюсь, я ограничен. One is democratic process, one is spiritual life means no democracy. But to save the society, maybe sometimes is necessary. Otherwise, why Prabhupada will make this body? В сознании Кришны, конечно, демократии не должно быть, но ради спасения общества иногда можно ее применить. В противном случае, почему Шрила Прабхупада завещал нам демократический процесс? That is why guideline, the scripture is there. Поэтому нам дается руководство Писаний. Yes? What do you think about it? What is your comment on this? Может быть, вы сами дадите комментарий на эту тему. I would abstain. I was hesitant. Why they will have meeting, one of them? Sannyasi, Guru, GBC, Sangh. And every year there is meeting, alternate this and then leaders meeting. ILS, International, ISKCON, Leaders, Sangha. Alternate year. This is parallel. And I don't know how GBCs are reacting on their what they are saying. Вот тут решено делать альтернативные иногда собрания саньяси гуру GBC, а иногда собрания международных лидеров ИСККОН. Я не знаю, как GBC чувствует на эту тему, но вот так решено было. If you are not satisfied with others' decision and the action, at least they are trying. How you feel about it? Даже если мы не удовлетворены подобными решениями, по крайней мере, мы можем видеть, что они стараются. Что вы думаете на эту тему? Yes, sir. What is your comment? Что вы скажете? How you feel? You abstain, you remain silent. According to Vedic scripture, silent means many cases yes. But I doubt it whether you are saying yes. I'm afraid. What are they saying? То есть вы воздерживаетесь, конечно, молчание, в Писании говорится знак согласия, но я сомневаюсь, что в этом случае молчание знак согласия, скорее Hey, it's всего, recorded. I will какой-то listen. страх присутствует ответить на этот вопрос. Yes, sir. Я вот себя считаю членом ИСККОН и в демократических выборах вообще не участвовал никогда. Поэтому какой демократии вообще речь идет? He says, I consider myself ISKCON member, but I never take part in any democratic elections. We should follow what Sadhu scripture says. Нам надо следовать тому, что говорят саду и Писание. But to be in the society, we have to say sometime, ji haan, yes, yes. That is what I know. Но в обществе иногда нам приходится говорить, да, конечно, соглашаться. I think that is expected. But you can tell, I feel this is written, please explain, just as he says.
Но иногда нам стоит сказать, вот так написано, а вот так реально происходит. Пожалуйста, объясните, почему так. That is what I can say. Sorry. That is what I understand. Yeah. Это, There is something ideal, something down to earth, practical. то есть я так понимаю, что есть у нас идеалы, а есть реальность, реалии жизни. Sometimes it's just a best use or bad bargain. Иногда это просто максимальная польза из невыгодной сделки получается. What do you think here, all audience? Что вы думаете на эту тему? I'm assessing, seeing what our future ISKCON is. Каково будущее ИСККОН? Because here is the fraction. Yes. Can I say? Yes. It's your personal opinion, is it? Or scripture. Hopefully scripture. Hopefully scripture. Hopefully scripture is said. Tell. Well, my understanding is that Prabhupada wanted ISKCON to create Brahminical class. as Yes. in- Without Brahminical class, there is no question of devotion service. And then, There are many other societies there like that. and then if devotees will become real Brahmanas, then those with the Right. qualities of powerful Kshatriyas, Yeah. or those already in power, will be interested to listen to them and follow them. Yes. I agree. Yes, yes, yes. Ну, я сказал, что Прабхупада хотел, чтобы преданные были идеальными браманами. Если преданные действительно станут идеальными браманами с качествами, тогда лидеры общества будут заинтересованы в том, чтобы прислушиваться к ним и следовать их советам. Prabhupada says, Kali Yuga, Vasudev says, somebody says, look, I have Brahman. Look, I have got danda. Look, I have got this stamp. I don't know what to say. В Кали-югу, как говорит Ишила Прабхупада и Шила Дасадева, люди кричат: смотрите, я браман, показывая свой браманский шнур, или я саньяси, показывая свою данду, или меня уполномочили, показывая штамп на бумажке. Here everything is given, Prabhupada's work, we know. Но на самом What is деле what? все дано в книгах Шилы Прабхупады. We have to follow Prabhupada, and who follows Prabhupada, we follow him. Yes? Yes? Мы должны следовать Прабхупаде, это значит делать то, что он говорит. Any more question? Вопросы еще? Otherwise, one who is blind follows the blind. What happened? Fall in the ditch. Is it back to Godhead? I don't think so. В Священном Писании говорится, если слепой следует за слепым, оба падают в канаву. А если упал в канаву, вернулся домой назад к Богу или нет? See the scripture, how is back to Godhead? What is the symptom? Надо читать Писание. And this way you know whether you are back to Godhead or somewhere else. Назад к Богу. Yes? Yes, Mataji. Good? Let everybody listen. What is her question? Махарадж сказал, что если мы много лет следуем практике сознания Кришны, мы должны быть счастливы. Но часто мы замечаем в себе какие-то анархии, или мы себя плохо ведем, и мы от этого не очень счастливы. И нормально ли это? Или это просто мы плохо следуем процессу, чтобы лучше? The question is that you mentioned if we follow properly the practices of Krishna consciousness, after many years we're supposed to be happy. But Why many years? In the very beginning. Who likes prasad? Please raise hand. мы должны быть счастливы с самого начала сознания Кришны. Кому просад нравится, поднимите руки. So you are becoming happy. Big smile. It's not advertisement that Colgate smile. No. He is taking prasad and a big smile is contributing. Even yesterday I heard Mr. Putin, after taking, he said, I like it. That is natural.
Очень легко стать счастливым в сознании Кришны просто благодаря просаду. Без всякой рекламы люди начинают улыбаться, даже Путину говорят, понравился просад. May not be a very high standard, but Harikatha, listening or chanting, dancing, a good standard. Yes, we love it, chanting. Конечно, это не самый высший уровень, но, по крайней мере, благодаря простым процессам сознания Кришны, катхе, слушанию. This is Krishna consciousness. Param Vijayate, Sri Krishna Sankirtan. Мы можем развивать сознание Кришны. You see now everybody going for parikrama. They are chanting, dancing, doing deity, it's also there, association with the sadhus, harikatha, and after that, big smile after taking prasad and serving prasad. Можем видеть, что на парикраме все счастливы, поют, танцуют, и приняв прасад, становятся счастливыми. And anybody outside Krishna consciousness, you see, yes, he is joyful, yes, look, they are chanting, dancing. You cannot chant, dance a long time unless you are joyful. И те, кто наблюдает за сознанием Кришны, говорят, похоже, они действительно счастливы, что-то уж слишком долго поют и танцуют. Если человек несчастлив, он так долго не сможет петь и танцевать. Yes? Yes. Everybody, yes? Yes. Well, Time seems to be over. she was actually saying if we feel unhappy because we see our own shortcomings sometime in Krishna consciousness, is it natural or we're doing something wrong? I won't make, don't mind, she shouldn't mind. I will make simple thing complicated. If I am eating something, am I feeling my appetite gradually become less and less? I am getting nourished and I am satisfied. I can understand. Yes? Huh? Если мы чувствуем удовлетворение от процесса сознания Кришны, то тогда все в порядке. То есть если наше желание практикой сознания Кришны увеличивается, тогда все нормально. More we become Krishna conscious, automatically those things will go away. Чем больше мы будем развивать сознание Кришны, тем больше мы будем освобождаться от всего нежелательного. But it is not unlikely, this sort of thing, the devotee are introspective, they see all these things. Yes, it's natural. It's Это okay. естественно, преданный, заглядывая внутрь себя, может понимать все эти вещи, поэтому это нормально. Make sense? Make sense? Yes? Да? Let's finish here. It's up to you if you want to answer more questions. I don't mind. If there are more questions. Если хотите еще задать вопросы, Махарадж не возражает, он может ответить. Yes. Скажите, я читал, не слышал, что вроде 10 тысяч лет наступает период сати-юги. Но говорится, что сати-юга это нет вообще никаких негативных качеств. То есть люди полностью святые. И каким образом это проявится? То есть это откуда-то высказывание, и будут ли на самом деле такие личности, которые будут лишены недостатка? Откуда это высказывание? Ну, я хотел узнать. Я слышал в лекциях. He's asking about this quote, 10,000 years of golden age. He heard this many times, but he was wondering what is the scriptural reference and is it like real Satyuga? Will we have people, ideal people during this time, 10,000 years, like in traditional Satyuga? This, right now I don't remember, I also read other books, but Prabhupada said, read my books first, digest it. And our previous Acharya, Bhaktivinoda Thakur says, just before Prabhupada, his Guru also said, thousands of devotees are coming here soon. And we are seeing them coming. Ну, то есть я точно не знаю ссылки на другие писания, потому что Шрила Прабхупада говорил вначале прочитайте и усвоите то, что я дал в своих книгах. Но мы можем читать у предыдущих ачарьев и у Бхактивинода Тхакура, и у Бхактисиддханта Сарасвати. Они говорили, что много тысяч людей будут становиться преданными. I understand also the Krishna consciousness means optimism. See the bright side.
Понимаю, сознание Кришны обозначает оптимизм, видеть позитив. There will be some negative things there, of course, always. Конечно, проблемы всегда будут, как всегда. But we should maintain, hope. Но нам надо, Even where there is no find hope, otherwise how we'll go ahead? Yes? но нам надо поддерживать свой энтузиазм, в противном случае мы не сможем продолжать. Я вообще очень счастлив, находясь в обществе сознания Кришны, тем более в кармической жизни, у меня так, ад такой был конкретный, разница большая сразу ощущалась. Но тем не менее, на протяжении всех лет моей практики я счастлив процессом, но не счастлив тому, что я не загоняю по некоторым несчастлив от того, что не могу совершенствовать следовать вещам, не получается, садхана там, хромает, какие-то вещи, в силу несовершенства тела, это приносит мне, делает меня несчастным. But I'm not happy that I cannot follow perfectly. Sometimes I cannot follow sadhana properly, etc. So these things make me unhappy and sometimes even depressed. That's all right. Это нормально. We are not God. Мы же не Бог. There is always hope. Надежда есть всегда. Any other? Еще вопрос? How many people? In that case, Prabhupada said, Krishna consciousness, Chaitanya Mahaprabhu's simple thing is chanting, dancing, Harikatha, and after that, big smile and take mercy of the Lord. Prasad means not food, though it comes in the form of food in one case. There is some little prasad, Mahaprasad, I mean spongy cheese, but we are getting little, pinch, and plunge in syrup, milk syrup. So please, before you go, you take little. Шрила Прабхупада говорил, что процесс сознания Кришны очень простой. This is Matadi. Танцы, и в конце у нас есть Someone please distribute. замечательные No spoon. кусочки сыра, Wash your hand. выпеченные в сахарном сиропе для всех. Поэтому можете с большой улыбкой принять Махапрасад.